Liebe Freunde aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz, wir begrüßen euch wieder hier aus der Ausstellungshalle an dem Stand der EUD, der Inter-European Division. Was ist eine Division? Das ist eine Verwaltungseinheit, könnte man sagen, wie sich unsere Kirche aufteilt. Die ganze Welt, da sind überall Adventisten und die sind aufgeteilt in verschiedene Kontinente, könnte man sagen, Divisionen genannt. Nordamerikanische Division, südamerikanische, aber auch die europäische. Und wenn man hinter mich schaut, dann sieht man die Karte, wie die EUD sozusagen aufgeteilt ist. Und ihr werdet sehen, dass dort die Länder nicht so logisch aufgeteilt sind, wie sie sein müssten, beziehungsweise es fehlen einige Länder. Das liegt daran, dass die europäische Verwaltungsstruktur zwei Divisionen hat. Es liegt daran, es hat historische Gründe. Es kommt aus einer Zeit, wo die europäischen Länder auch quasi noch in Afrika sehr aktiv gewesen sind. Und nachdem sich die Afrikaner selbstständig gemacht haben, sind die geografischen Verteilungen der Länder in den Divisionen so geblieben, wie sie sind. Wie auch immer, unsere, wo wir dazugehören in Deutschland, Division hat eine neue Leitung gewählt. Ihr habt es höchstwahrscheinlich schon gesehen. Einer der schönsten Momente, würde ich sagen, der Generalkonferenz Vollversammlung hier war der Staffelstab, der übergeben wurde von dem bisherigen Präsidenten Mario Brito, den Gentleman, wie ich ihn persönlich nenne, hin zu Barna Maggioggi, dem neuen, jüngeren Präsidenten, der heute auch mit uns ein Interview gemacht hat und das ihr bald auch sehen werdet. Viele Herausforderungen gibt es im europäischen Adventismus. Das wird hier an vielen Stellen miteinander besprochen, aber auch unheimlich viele Chancen gibt es bei uns in unserer Gemeinde hier in Europa. Und wir wollen euch jetzt einige Interviews zeigen und einige Kommentare zu geben zu der Neuwahl, aber generell auch zu unserer Kirche im europäischen Raum. Das ist Lukas aus der Schweiz, einer der Delegierten hier von der EUD, von der Inter-European Division. Lukas, wie schaffst du es seit Tagen, die Konzentration aufrechtzuerhalten? Weil ihr habt ja monsterlange Sitzungen hier mit ganz, ganz viel Material, was ihr bearbeiten könnt. Schläft man manchmal ein oder ist man die ganze Zeit dabei? Also ich brauche natürlich auch Ausgleichsprogramm. Am Abend bin ich immer mal wieder im Gym oder gehe joggen, dass ich den Kopf einfach lüften kann. Also es ist schon viel. Jetzt gab es ja gestern die Neuwahl oder die Wahl und es gab diesen Übergabe des Staffelstabes, würde ich sagen, von Mario Brito, den Gentleman, wie ich ihn nenne immer, zu Barna Maggioggi. Du als Delegierter, wenn du an deine Ortsgemeinde denkst, hat es irgendeinen Impact, wenn du diese Geschehnisse hier siehst, auf Divisionsebene hin zu deiner Ortsgemeinde? Also ich überlege natürlich schon immer, ja, wie das, auch was wir hier abstimmen, dann in der Ortsgemeinde ankommt. Aber schlussendlich ja, liegt es halt wirklich an den Ortsgemeinden, was sie umsetzen, dann wie sie es umsetzen. Also ich freue mich natürlich, dass Barna ja, als Lehrer, ich bin auch Lehrer, ja, jetzt auch an der Divisionsspitze so steht. Vielleicht ändert sich auch so ein Mindset gegenüber den Schulen oder ja, dass wir halt auch an die Schulen denken, weil wir wissen, wir haben ein schwieriges Feld. Es ist nicht einfach, einen säkularen Menschen heutzutage zu erreichen. Und ich denke, die Schulen und auch die Gesundheitssachen, aber ich interessiere mich natürlich speziell für die Schulen. Da können wir sich auch säkulare Menschen erreichen in unserer EUD. Und ja, vielleicht hat das einen Einfluss, dass Barna jetzt dort Präsident geworden ist. Ich hoffe es jedenfalls. Ja. Liebe Freunde aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, hier sitze ich mit dem neu gewählten Präsidenten der EUD, Bruder Barna, und ich freue mich, dass er da ist. I'm glad to see you here and welcome to our small studio here. Thank you. Since education is one of your favorites, I guess, and since I was studying in Friedensau 22 years ago, and I visited, I guess, all the Adventist schools that we have in Europe, mainly playing football there in the tournaments. What I couldn't ignore back then and now that something changed in the landscape of our schools. We have many schools in Europe actually, but all the schools are facing the same problem.
the shrinking of the number of the students there. What do you think is the future of our schools in Europe? Well, this is a very, very good question and a challenging one, because the history on this one is long. I think when you mean schools, just to clarify, I think you think of seminaries, universities, yes. Because it's a good thing to have many schools. Yeah. But when it comes to pastoral education, of course, there are two elements. And one element is that normally, for a constituency of 180,000 members, one seminary would be enough. Yeah. But the challenge is languages. Europe is divided by languages. And for a pastor whose one of the main tools is language, to study for the foundational elements of his new profession in another language is very difficult. So you set the basis of your future professional life in your own native language. So that's why we needed different seminaries in various unions, and almost each union has their own institution, and this is good. Now, if you ask me for my vision, we have been trying to do this, but unfortunately there's still a lot of, I call it tribal thinking among us. Everybody wants to have their own little thing. That's why we try to have a common master's program for the entire division. So the bachelor's level training should take place in each union, because you study in your own language. But then to have all the theology students together in one place, where they rub shoulders together, they get to know each other, they network with one another, they understand the cultural background of each other, because they spend time together for 2 years. This has been our vision. We try to implement it. Yes, we have challenges, we have difficulties, because we have an agreement that is on paper and that has been voted and signed, but we will have to come to a point where we really honor that agreement. If not, I don't know what is the future. I think we will continue then to have struggling small institutions, and that's not a good thing to have. Ich sitze hier mit Ruben de Abreu, dem Sekretär der Europäischen Division. I have the highest respect for people in the administration, because it's not an easy task, especially with all these legal issues that you have to manage behind the scenes. But in Germany, I'm not sure, but the ratio of pastors and administrators are 2 to 1 meanwhile. So for every second pastor, you have one administrator. So I'm questioning in terms of mission. Can administration change something to improve mission in the local churches? Yeah, of course. I truly believe that we are in a time of changes, especially because when I start, well, I'm not gonna say it, but when I start, we had pads, you know, moleskins and things like that. Now we have all the new technology that allow us the bureaucracy to be quicker and more efficient. So it helps us all in some context to reduce the number of persons that they are needed to accomplish the same tasks and the same needs. But I really think that the strength and the weakness of every structure and administration, it's not the structure itself, but it's people. People. And the way people understand and apply it, the way people relate with each other and relate with administration makes all the difference. Yes. That's why I was saying, for me, administration needs to be seen as something that it's there to help
to enhance the capacity to empower the lower levels to apply the really and the authentic witnessing that we should have as Christians. And the last question, we heard that you speak German quite well. No. Where did you learn it, the language? Well, when I was studying in Cologne, during some of the holidays, I went to Germany to work. Okay. I will say that the words I better remember, I can't use it in an interview like that. But I can say that ich liebe German Schwester und Bruder. You're invited whenever you want. Come to Germany, and God bless you for the next years. Thank you. This your prayer are important most stuff. welcome. God bless you. Thank you.